खबरों का लेखा जोखा अप्रैल 29-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है वडेरी पार्टी है विआह है शादी है तो ज्यादा वनगी दे विच वडेरी मात्रा दे विच हर प्रकार की शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे लिकर 62 ते पधारो। 7 BC ridings hang in the balance, 5 in Metro Vancouver. More than a handful of ridings in British Columbia are too close to call. That means Canadians won't know until later in the day whether Mark Carney's Liberals have won a minority or majority mandate. 7 of the ridings in question are in BC with 5 in Metro Vancouver. Results are still to be determined in Coquitlam, Port Coquitlam, Fleetwood, Port Kells, New Westminster, Burnaby, Surrey, Newton, and Vancouver Kingsway. Vancouver Kingsway has been an NDP stronghold since 2008. Incumbent Don Davis is fighting a wave of declining national enthusiasm for the New Democrats with support gathering under Liberal candidate Amy Gill. Outside the Lower Mainland, Kelowna and Skinner Bulkley Valley are also still too close to call. We understand the importance of having timely results after polls close. As a result of the high participation rate in this election, particularly by special ballot and at advanced polls, more time was needed to count ballots and report results, an Election Canada spokesperson said. Special ballots are cast by mail or at Elections Canada offices by voters away from the ridings during the election. To help ensure the accuracy of the counts at around 5 a.m. Eastern, after election night, the counting of special ballots at our facility in Ottawa was paused to give counters and scrutineers a break. We anticipate having all ballots counted and results reported later today. Meanwhile, Conservative Aaron Gunn won the North Island Paul River riding. The riding, which geographically covers half of Vancouver Island, much of the province coast, became the subject of major controversy when Gunn's hateful statements about Indigenous people and the country's history of residential schools came to light. Despite several prominent groups repeatedly protesting his candidacy, Conservative leader Pierre Poilievre continued to back Gunn as polls identified him as a frontrunner in the riding. Former Vancouver Mayor Gregor Robertson also won his riding, the Vancouver Fraserview South Burnaby seat for the Liberal Party. Robertson was an MLA with the BC NDP for 3 years beginning in 2005 before serving as Vancouver Mayor between 2008 and 2018. Elections ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बहुत बड़ा योगदान है और नाल दी नाल जिन्हां दे विच 5 राइडिंग मैट्रो वैनकूवर दे विच ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि लिबरल पार्टी ऑफ कैनेडा दी सरकार मेजोरिटी दी होएगी जां माइनॉरिटी दी इस दे उत्ते असर अंदाज है ਜਿਹੜੇ होणगे जिन्हां राइडिंग्स दे विचों सब तो ज़्यादा जिक्र हो रहा है NDP दी स्थापत राइडिंग डेविस वाली है जिस दे विच कि लिबरल पार्टी दा उन्हां दा लिबरल पार्टी दी कैंडीडेट जिहड़ी एमी गिल है ते डेविस दे दौरान फसवा मुकाबला जिहड़ा चल रहा है और नाल दी नाल इस गल दा भी जिक्र है जिहड़ा वडेरी मात्रा दे विच है कि जिहड़ियां ज़्यादातर जिहड़ियां NDP दियां वोटां दा जिहड़ा खुसना है उसका भी जिक्र है और याद रहे कि साबका मेयर रॉबर्टसन जिहड़े ने वो अपनी सीट आ वो जित गए ने इस तो पहला वो बतौर MLA BC NDP पार्टी दे भी उन्होंने काम किया और उस तो उपरंत उन्होंने शहर दे मेयर दियां सेवावां भी जिहड़ियां ये निभाईयां ने और इस वक्त जिहड़े ने खास तौर दे उत्ते जिहड़े हालात ने वो इंटीरियर BC दे विच बहुत चर्चित जिहड़ी सीट है जिस दे उत्ते मिस्टर गुल ने सीट जीती है उन्हां दे विचार ने जिहड़े मूल निवासी भाईचारे दे मतलब उस दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा खिलाफत रही पर उसके बावजूद कंजरवेटिव पार्टी के मुखी पीयर ने उसकी जिहड़ी उसनूं अपने अहुदे तो हटाउण दी जिहड़ी मंग सी उसनूं नकार दित्ता सी। Conservative leader Poilievre defeated by Liberal candidate in Carlton riding.
Conservative Party leader Pierre Poilievre was defeated in Carlton, ending his long tenure as MP in the Ottawa area riding. Liberal candidate Bruce Fanjoy was leading in the riding with more than 3,700 votes, with over 99% of polls reporting by Tuesday. Poilievre has represented the Carlton riding in Ottawa since 2004. Poilievre won the Ottawa area riding in the 2021 election with 50% of the vote. Fanjoy's campaign focused on building more homes and lowering the cost of living, a political rookie. Fanjoy tirelessly knocked on doors in his bid to unseat Poilievre, saying the riding deserved better. In an address to supporters after midnight, Poilievre acknowledged the Conservative Party's defeat at the hands of the Liberals in the general election, but indicated he would continue as leader. Canadians have opted for a razor-thin minority government, a visual tie in the vote count, Poilievre said late on Monday night. I would like to congratulate Prime Minister Mark Carney on leading this minority government. We will have plenty of time to debate and disagree, but tonight we come together as Canadians. In an interview with the Associated Press, McGill University political science professor Daniel Billand said nothing prevents Poilievre from remaining the Conservative leader without a seat. But if he decides to stay, he would need to run in another district, perhaps by asking a Conservative member of Parliament from a safe Conservative district to resign. Still losing your seat when some people within your own party think you are the main reason why it failed to win is a clear issue for Poilievre, Billand said. Conversely, Carney won his Nepean riding handily, securing 63.6% of the vote. Conservative candidate Barbara Bell received 23,600 votes, 33.4%. Carney then referenced Fanjoy by name during his late-night speech. Yes, Bruce Fanjoy, I'm looking forward to working with you, Bruce Fanjoy. He will be a great MP, Carney told his supporters. In British Columbia, NDP leader Jagmeet Singh was defeated in his Burnaby Central riding, finished third, 9,104 votes behind Conservative candidate James Sian, 19,436 votes, and Liberal candidate Wade Chang, 21,136 votes, who won with a 42.1% voting share. Green Party co-leader Elizabeth May won her own BC riding of Saanich Gulf Islands, but she may be the only Green returning to Parliament. Elections Canada says it has decided to pause counting of special ballots until later Tuesday morning. The Liberals were leading or elected in 168 seats when the counting was paused, 4 short of a majority. Elections Canada estimated that the uncounted votes could affect the results in about a dozen districts. We are cognizant of the fact that we didn't get over the finish line yet, Poilievre told supporters. We know that change is needed, but change is hard to come by. It takes time, it takes work, and that's why we have to learn the lessons of tonight so that we can have an even better result the next time Canadians decide the future of the country. रिजल्ट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 3700 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੀ
ਸੇਫ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 168 ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਬਸੈਂਟੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। BC to launch inquiry into Filipino festival attack if investigation doesn't get answers, says Premier David Eby. If the criminal investigation into the April 26 tragedy at Vancouver Filipino festival does not surface answers, the BC government will launch a public inquiry. On Tuesday, Premier David Eby said the government is committed to getting all of the answers for British Columbians about how this could possibly have happened, who this individual was, what happened in the time leading up to this horrific attack, and how we can move forward. If the criminal investigation and trial is unable to provide British Columbians with the answers that we need, then the provincial government will call a public inquiry and ensure that we get all of the answers that we are looking for. Eby explained that he and the government would call one immediately. However, they are aware that it may interfere with the current criminal investigation. The number one priority is ensuring justice for the Filipino community, ensuring that this man is held and tried and convicted for these murders, he said. BC सूबा मुख्यमंत्री डेविड एबी ने आज ऐलान किया कि फिलिपिनो कम्यूनिटी ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਿਪੀਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਦ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿਪੀਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। New West police investigating after video camera found in man's change room. Police in New Westminster say an investigation is underway after a video camera was found inside a man's change room in a park last week. Officers say they were called to Upper Hume Park on April 22nd after the device was discovered under a change room bench. The New Westminster PD says it went to the park, searched the change rooms and seized the camera for processing. We understand how upsetting and disturbing this discovery is for park users, said Sergeant Justin Thom. Our team is reviewing evidence and working to find who is responsible. Police are encouraging the person who installed the camera to turn themselves in. Anyone who has information about this incident is asked to call the New Westminster Police Department at 604-525-5411. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਰੂਮ ਹੈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Energy industry strikes hopeful tone after Liberal federal election win. The industry group representing Canada's oil and gas service contractors has laid out its top priorities for the Liberal government in Ottawa, which held onto power in Monday's federal election. The Canadian Association of Energy Contractors say both the Liberals and the Conservatives recognize the need to grow oil and gas development during the campaign. The group says Canada must immediately expand infrastructure projects that strengthen the country's energy and economic security and eliminate the federal cap on emissions. The association also called for the government to scrap so-called greenwashing legislation that limits how companies publicize their environmental performance and fast-track Indigenous participation in energy projects. During the campaign, Liberal leader Mark Carney said his party would streamline project reviews but keep the industrial carbon levy emissions cap and review legislation. Conservative leader Pierre Poilievre had said his party would scrape all of those things and create corridors where pipelines and other key infrastructure would be pre-approved. Liberal Party of Canada ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪਾਲਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। Trump set to give automobile industry some tariff relief. White House. White House Press Secretary Caroline Leavitt says U.S. President Donald Trump is set to sign an executive order on automobile tariffs later today, which is intended to provide some relief to the industry besieged by multiple duties. Treasury Secretary Scott Bessent says Trump is committed to bringing automobile manufacturing back to the United States, and the tariff change will help automakers move production to America fast. Trump earlier this month slapped a 25% tariff on vehicle imports to the United States, and automakers are also being hit with 25% duties on aluminum and steel. Bessent did not provide details of the planned changes but says Trump has met with domestic and foreign automobile producers. The Wall Street Journal first reported the change Monday and said companies paying the automobile tariffs won't also be hit with the other levies, including on steel and aluminum. It was not immediately clear the full impact of the move on Canada's auto industry, which received a partial carve out from Trump's tariffs for vehicles compliant with the Canada-US-Mexico Agreement on Trade. ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। Minority parliament could prompt higher deficit amid party compromises, economist. As the Liberal leader appears poised to form a minority government following Monday's election, economists say the focus now shifts toward Prime Minister Mark Carney's spending promises amid the trade war with the United States. The Liberals were leading or elected in 168 seats when the counting was paused early Tuesday morning, 4 short of a majority.
US President Donald Trump loomed large over the campaign with his tariff threats and calls for Canada to become a US state. Carney is expected to meet with Trump soon with plans to begin talks on a new trade and security pact quickly. CIBC chief economist Avery Schanfeld said in a post-election note that budget deficits looks like to head higher in the near term, adding that is typical when Canada experiences an economic shock and governments lean on fiscal stimulus. Deficits are likely to somewhat exceed what the Liberals suggested during the campaign, while still tracking miles below U.S. federal deficits as a share of the GDP, he said. Schanfeld said higher deficits could be in the cards, especially with the minority parliament looking likely as votes continue being tallied. Gaining support in parliament from either the NDP or the Bloc could mean allocating additional funds towards those parties' priorities, including healthcare for the NDP and items of importance for the Bloc. Healthcare are the transfer support for the metal sector, he said. The Liberals' election platform pledged nearly $130 billion in new spending initiatives for priorities such as infrastructure building, defense spending, housing affordability, internal trade and economic development, and resource project development, said TD chief economist Beata Karansi. Despite what seems like a scattershot of policies, the central theme is to pivot Canada towards domestic economic resilience after relying on a deepening U.S. relationship for 80 years, she said in a note. This suggests a more active role for government in both funding and building than in the past. While the Liberals and Conservatives had significant alignment in platform objectives to improve Canadian competitiveness, Carney said it's historically unusual for the two parties to vote together in Parliament. That means the big question is who will partner with the new Liberal government to pass legislation, she said, especially when it comes to potential trade-related bills influenced by renewed negotiations with the Trump administration. On the campaign trail, parties were united in the fight against American politics to weaken the Canadian economy. Now the rubber hits the road on collaboration and negotiations. The Liberals caught between the demands of the U.S. administration and those of domestic politics. Schanfeld said Liberal campaign promises that could affect the fiscal balance, including dropping the consumer carbon tax while retaining a reformed vision for large industrial emitters, eliminating GST on homes under $1 million for first-time purchases, and cutting the tax rate by 1% point for those in the lowest federal income tax bracket. Canadian Federation of Independent Business President Dan Kelly said small business confidence is near record lows and the CFIB is forecasting an extremely difficult second quarter for the Canadian economy. Now that we have a degree of political clarity, government needs to turn its attention to reducing taxes, cutting red tape, and providing much needed economic certainty, Kelly said in a news release today. We urgently need measures that would incentivize investment and help small businesses diversify their markets and suppliers. Kelly said such measures should include directing money collected through counter tariffs to small businesses, formally eliminating the consumer carbon tax via legislation, and removing internal trade barriers across the provinces. The United Steelworkers Union urged the government to prioritize workers across the country who are looking for action to protect and create good union jobs, rebuild our industrial base, and ensure fairness and security for working people. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Federal election 2025 results from key ridings across the country. The Liberals have won the election, but it's still not clear whether they will have a minority or majority government as key ridings flipped across the country. Abbotsford South Langley Conservative Party candidate Sukhman Singhal is the winner. Retiring Conservative MP Ed Fast made headlines this month when he endorsed an independent candidate for the new riding of Abbotsford South Langley. Mike de Jong, a former provincial member of the Legislative Assembly, got a nod from Fast. He'll be facing Kevin Gillis for the Liberals and businessman and community advocate Sukhman Gill from the Conservatives. Then the Burnaby Central riding. Conservative Party of Canada James Yan, Green Party of Canada no candidate, Liberal Party of Canada Wade Chang who won the riding, and New Democratic Party Jagmeet Singh NDP leader. NDP leader Jagmeet Singh resigned as a leader after finishing third in his Burnaby Central riding. Lawyer Wade Chang won the Liberals. North Island Powell River Conservative Party of Canada Aaron Gunn won this riding. Despite Conservative candidate Aaron Gunn's hateful statements about Indigenous people and the country's history of residential schools, he was still able to capture the North Island Powell River. Then we have Saanich Gulf Islands, Conservative Party of Canada Kathleen Onstad and Green Party of Canada Elizabeth May, Green Party leader, won this seat. Green Party co-leader Elizabeth May's long-held seat was recaptured, her riding of Saanich Gulf Islands. Kingsway, Vancouver Kingsway, New Democratic Party, Dawn Davis. Conservative Party of Canada Ravinder Bhatia, Green Party of Canada Imtiaz Popat and Liberal Party of Canada Amy Gill. The East Vancouver riding has been an NDP stronghold since 2008. Incumbent Dawn Davis is fighting a wave of declining national enthusiasm for the New Democrats, with support gathering under Liberal candidate Amy Gill. And then if we look at Alberta, Edmonton South East, where Liberal Party of Canada had Amarjeet Sohi, but Conservative Party of Canada Jag Sharan Singh Mahal won the seat. Edmonton Mayor Amarjeet Sohi was hoping to make the jump to federal politics to run for the Liberals in the newly created riding of Edmonton Southeast, but he lost to Conservative candidate Jag Sharan Singh Mahal. Edmonton Centre. Conservative Party of Canada Syed Ahmed, Green Party of Canada had no candidate. Liberal Party of Canada Eleanor Olszewski is the winner for this seat, so Liberals got this seat. The Liberals have held on to one of their few seats in Alberta, and Eleanor Olszewski winning in Edmonton Centre. Edmonton Grispatch, Conservative Party of Canada's Kerry Diote won the seat. And NDP incumbent Blake Desjardins has lost the traditionally conservative North Edmonton riding to Kerry Diote. Then we had Edmonton Gateway riding, where Tim Uppal of the Conservative Party of Canada won this seat. Long-time CPC politician Tim Uppal has captured the seat in Edmonton Gateway. Calgary Confederation, Liberal Party of Canada's Corey Hogan won this seat. The Conservatives have held the Calgary Confederation's riding since it was created in 2015, but the Liberals have flipped it in 2025 with Corey Hogan winning this seat. Calgary Centre, Conservative Party of Canada Greg McLean won the seat. The Conservatives flipped Calgary Centre with a 20,000 vote victory in 2019, and it will remain blue.
Calgary Skyway. Conservative Amanpreet Gill has flipped the once Liberal riding in Calgary Skyview. Conservative has got the seat. Amanpreet Singh Gill is the MP there. Prairies, Churchill, Kiwatnook, Aski, where the Liberal Party of Canada, Rebecca Chardston, as the winner of the seat. What was once an NDP stronghold in Churchill will now be represented by Liberal NDP incumbent Nikki Ashton, has been defeated by Rebecca Chartrand. Elmwood, Transcona. Conservative Party of Canada's Colin Reynolds won the seat. NDP incumbent Leela Dance has lost to Conservative candidate Colin Reynolds since 1988. The NDP has won the riding in every election except 2011. Winnipeg West. Liberal Party of Canada Doug Eolfson won this riding. Conservative incumbent Marty Morans has lost to Liberal candidate Doug Eolfson. Winnipeg Centre. New Democratic Party Leah Gazan is holding on to her seat. NDP incumbent Leah Gazan has won her seat again. In Ontario, Carleton, Conservative Party of Canada Pierre Poliver, Conservative leader, was running for this seat. Liberal Party of Canada Bruce Fanjoy won this seat. Conservative Party leader Pierre Poilievre has lost to Liberal candidate Bruce Fanjoy in a shocking defeat. Then we have golf. The winner for this seat was Liberal Party of Canada Dominic O'Rourke. The Liberals have held on to long-held riding golf with Dominic O'Rourke claiming victory. Kitchener-Conestoga. After narrowing missing the win in 2019 and 2021, the Conservatives are eyeing the riding of Kitchener-Conestoga. Liberal incumbent Tim Lewis won it from the Tories, who had held it for over a dozen years prior to 2019. Lewis will be facing entrepreneur Doug Trillivin for the Conservatives. Then we have Nepean, where the leader of Liberal Party, the Prime Minister, Liberal Party of Canada, Mark Carney, won this seat. Liberal leader Mark Carney has won his first election in the Ottawa area riding. Liberals Chandra Arya had held the seat since 2015 and was planning to run again until the Liberal Party revoked his nomination but did not give a reason why. Petersburg. Liberal Party of Canada Emma Harrison won this riding. Incumbent Michelle Ferrari has lost her seat to Liberal Emma Harrison. Toronto St. Paul's, Liberal Party of Canada Leslie Church won this seat. The riding that was once considered a Liberal stronghold until shocking by-election results flipped the seat to the Conservatives by just 600 votes is back to red. Incumbent Don Stewart has lost to former MP Leslie Church, who also served as Chief of Staff to former Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. Windsor West. This seat, Conservative Party of Canada Herb Gill has won. In a surprise, the Conservative Herb Gill captured the NDP stronghold of Windsor West, beating incumbent Brian Massey. Quebec, Beloil Cambly, Bloc Québécois, Yves Francis Blanchette, who's the leader, won this seat. Bloc leader Blanchette has held on to this seat in Beloil. Berthia Makinsogé, the Bloc Québécois won this seat. Yves Perron. Yves Perron has recaptured their seat in Berthia Maskinonge. Then we have this, it's quite difficult to announce these seats in Quebec. Mount Royal, where Blocs have lost the seat, Liberal Party of Canada Anthony Housefather, incumbent, has actually gained the seat again. Mount Royal has also been a Liberal stronghold and will continue to be in the incumbent Anthony Housefather winning his fourth term. Then in Rosemont La Patrie, here the New Democrats have won the seat again. The NDP held onto this seat in Quebec with a win by incumbent Alexandra Boularice. Halifax, we have Liberal Party of Canada Shannon Midema, who has won the seat. Liberal candidate Shannon Midema has captured the win in Halifax handedly.
Central Nova, Liberal Party of Canada's Sean Fraser has won this seat again. He was an incumbent and he actually was managed to keep that seat. South Shore St. Margaret's, the Liberal Party of Canada's Jessica Fancy Landry has won the seat. The Liberals have flipped a seat in Nova Scotia, with Jessica Fancy Landry winning over Conservative incumbent Rick Perkins. Then we have Acadia Annapolis, where Conservative Party of Canada Chris D. Antremont, incumbent, has regained the seat. The incumbent Chris D. Antremont has won the seat. He has held since 2019, beating Liberal Ronnie LeBlanc. ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਨ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 168 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। और देखते हैं इस इलैक्शन तो उपरंत जी सरकार है हजे पूरी तरह जी गिनती निर्धारित होकर ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई और देखना ये होएगा कि लिबरल पार्टी ऑफ कैनेडा माइनॉरिटी सरकार बनाती है जाके मेजॉरिटी। और इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत इस सेगमेंट से। खबरा दा लेखा जोखा जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। कोई अचानक से गेस्ट आ रहे हैं, पार्टी है, शादी ब्याह है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है या फिर हल्ला गुल्ला करना है, गेट टुगेदर करना है तो लिकर की जरूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट और डिस्काउंटेड प्राइस लिकर आपको लिकर 62 से मिल सकता है। 6285 किंग जॉर्ज हाईवे लिकर 62।